Mga kapuso, liwat ni naghakot sang pasidungog kag pagkilala ang GMA Network sa Anak TV Awards. Lakip sa mga ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas kag GMA Regional TV Early Edition. Si Julius Belacaol nakatutok. Ginpasidunggan sa Anak TV Sale Awards Television Category 2023 ang 24 oras, 24 oras weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Western Visayas, kag halabira, the GMA Regional TV Live Special Coverage sang GMA Regional TV Western Visayas, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV 1 Mindanao, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2023, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pete Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage, Limitless, kag Game On. Ginbato ng award nanday Senior Vice President sang Integrated News, Regional TV kag Synergy Oliver Victor B. Amoroso, kag Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi, our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, Regional TV, Radio, and Digital News. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Ginkilala man nga household favorite programs ang iban pa nga mga programa sang GMA. Dugang man sa ginkilala, sanday Asia's multimedia star Alden Richards, Alan Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star kag unang hirit co-host Mateo Guidicelli, kag Pulang Araw star David Licauco. Napilian naman sa Makabata Stars Female Television category, sanday abot kamay na pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose, kag Bea Alonzo. Sa Net Makabata Star Male Online category, napilian sanday Ken Shan, Alden Richards, kag Richard Yap. Hall of Fame award din naman for 2023 si State of the Nation anchor Atom Araulio. Naghatag man ang Anak TV sang special tribute sa 24 oras kag veterano nga broadcaster nga si Mike Enriquez. Si Enriquez ang ginkilala man bilang pinakauna nga Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Julius Belacaol, 1. Western Visayas.